Good evening, friends. ఎలా ఉన్నారు? Hope all you are doing well. Hope you are continuing your preparation for various examinations. ఈరోజు మనం మీ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా ఎవరైతే పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ ఈ పొజిషన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఈరోజు మనం దాని ప్రిపరేషన్లో పార్ట్గా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సబ్జెక్ట్ గురించి ఈ 1 అవర్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ బిహైండ్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది ఈ 1 అవర్లో మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఈజ్ ఫర్ బోత్ మెకానికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. సో బిఫోర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిటేజ్ ఎంత మనకి రిగార్డింగ్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిలబస్ ఏంటి అనేది మనం దాన్ని డిస్కస్ చేసి దెన్ వీ మూవ్ ఆన్ టు ది some questions and we try to solve them. See, first నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అంటే ఆల్మోస్ట్ సిలబస్ ఏడబ్ల్యూఈ అండ్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్ పిఎల్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ మోర్ ఆర్ లెస్ సమ్ వాట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఎవరైతే మనం ఏడబ్ల్యూకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దే ఆర్ రెడీ టు టేక్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పిఎల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో. లెట్స్ సి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సిలబస్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సిలబస్ అనేది లెంగ్దీగానే ఉంటుంది. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు బేసిక్స్ నుంచే వస్తున్నాయి కాబట్టి అండ్ పిఎల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కొన్ని స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్లో ఎక్కువగా వాడు స్ట్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఏరియాస్ ఫర్ బోత్ సివిల్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. దెన్ వీ మూవ్ ఆన్ టు ది క్వశ్చన్స్. లెట్స్ సి, దిస్ ఈస్ ఫర్ ద సిలబస్. Just a quick review related to the syllabus. As usual, first topic is very important for every state as well as other examinations also. So first topic is the concept of stress and strain. సో ఈ టాపిక్ కానీ మనం తీసుకుంటే రిగార్డింగ్ ద పిఎల్ 3 ఏరియాస్ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటున్నాడు. ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్కి రెలవెంట్గా ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసి ఉంటాం. మనం ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ దే రిలేషన్స్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఏరియా ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ ఎలాంగేషన్స్ ఇన్ ద బార్స్, మనం ఒక 6 to 7 కేసెస్ అనేది మనం స్టడీ చేసాం ఎలాంగేషన్స్లో, ఇంక్లూడింగ్ సెల్ఫ్-ఎయిట్ ఎలాంగేషన్స్. దాని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. దీంతోపాటుగా ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్తో పాటుగా దీంతోపాటుగా జనరలైజ్డ్ హుక్స్లా, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హుక్స్లా. With the help of generalized hooks, how you are finding the change in dimensions for the given loaded member అనేది అనదర్ ఏరియాగా ఎక్కువ టచ్ చేస్తున్నాడు. దీంతో పాటుగా మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్, కొన్ని మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ మనం డిస్కస్ చేశాను కాబట్టి లైక్ ఎలాస్టిసిటీ, డక్టిలిటీ, లైక్ దట్ హార్డ్నెస్, ఈ డిఫరెన్షన్స్ మీద ఎక్కువగా కొంచెం ఫోకస్ చేస్తూ ఉంది. ఈ టాపిక్లో మీరు మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసినటువంటి ఏరియాస్ అవండి మనకు వచ్చేటప్పటికి. కాంపౌండ్ బార్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ దట్ ఇన్ ఎలాంగేషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ బార్స్, దాంట్లోనే వస్తుంది మనకు వచ్చేటప్పటికి. రైట్, సెకండ్ ఏరియా వచ్చినప్పటికీ టెంపరేచర్ స్ట్రెస్సెస్. టెంపరేచర్ స్ట్రెస్సెస్లో మనం 3 కేసెస్ స్టడీ చేసినాం మనము. ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్, ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ప్రివెంటెడ్ అండ్ పార్షియల్లీ ప్రివెంటెడ్. సో కంప్లీట్లీ ప్రివెంటెడ్ అండ్ పార్షియల్ ప్రివెంటెడ్ మీద ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది మనకి. సో ఈ 2 కేసెస్ని ఒకసారి మీరు ట్రై టు స్టడీ దామ్. యాజ్ వెల్ యాజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్. ఈ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ సమ్ అదర్ టాపిక్స్. అందువల్ల ఎగ్జామ్ పరంగా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్, షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్. బట్ ఆ స్టాండర్డ్ కేసెస్, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ కేసెస్లో కూడా మనకి క్యాంటిలివర్, సింప్లీ సపోర్టెడ్, ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్స్, ఈ 3 టైప్స్ మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సిమెట్రికల్ లోడింగ్ కేసెస్ నుంచి వస్తుంటాడు. బేసికల్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ పర్టికులర్లీ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ అండ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్స్లో స్టాండర్డ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. So you try to focus on them. On the loading conditions lo kuda majority of the times distributed loads, like UDL is the most important case related to this one. Next వచ్చేటప్పటికి principal stresses and strains. This is another important area. ఇక్కడ మనకు మోర్ సర్కిల్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్లీ మనం ఏడబ్ల్యూ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసినాం. గ్రాఫికల్ అప్రోచ్, దీని మీద కొంచెం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనాలిసిస్, థియరీ ఆఫ్ బెండింగ్ అండ్ బెండింగ్ స్ట్రెసెస్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. అంటే స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత రిగార్డింగ్ ద పిఎల్ మనకి సెకండ్ ఏరియా వచ్చేటప్పటికి మనకి దిస్ ఈస్ ఎస్ఎఫ్డి అండ్ బిఎండి. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఏరియా. దీన్ని సెకండ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను నేను. ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇక్కడ బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనాలిసిస్. బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనాలిసిస్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ 2 ఏరియాస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఒకటి వచ్చేటప్పటికి బెండింగ్ ఈక్వేషన్, వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యూలర్ బెర్నాలిస్ ఫ్లెక్సర్ ఈక్వేషన్. దాని అబ్జర్వేషన్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ అబ్జర్వేషన్స్ని మనం తీసుకున్నాం. 4 to 5 అబ్జర్వేషన్స్ క్లాస్లో. యూ ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఏరియా.
దాని తర్వాత వచ్చేటప్పటికి బాస్ బీమ్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ స్ట్రెంగ్త్ రెదర్ దాన్ కాంపోజిట్ బీమ్స్. ఈ రెండు ఏరియాస్ మనకి బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్ స్టడీ చేయటం, ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్స్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ బీమ్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ స్ట్రెంగ్త్, ఈ రెండు ఏరియాస్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. మరి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనాలిసిస్ వచ్చేటప్పటికి షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనేది లిమిటెడ్ ఏరియా, లిమిటెడ్ స్కోప్ ఉంది కాబట్టి కంపారిటివ్లీ బెండింగ్ స్ట్రెస్, ఎస్ యూ ఆర్ గివింగ్ ద లిటిల్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. థియరీ ఆఫ్ టార్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ సివిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెకానికల్ పీపుల్. థియరీ ఆఫ్ టార్షన్లో కూడా మనకు 2 ఏరియాస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ torsion equation analysis, some important observations, as well as a combined bending and twisting. దీని మీద ఎక్కువగా ఈ రెండు ఏరియాస్ మీద ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉన్నాడండి. అండ్ కనెక్టెడ్ షాఫ్ట్స్, సిరీస్ కాంబినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్, ఈ 3 ఏరియాస్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయటం ఉన్నాయి. నా కమ్ టు ద స్ప్రింగ్స్, ఇది సింపుల్ టాపిక్, హార్డ్లీ 1 hour టాపిక్ కాబట్టి దీన్ని మొత్తం జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్, డిఫ్లెక్షన్స్, మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేషన్, వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేషన్ ఆన్ ద స్ప్రింగ్స్, వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. అండ్ కమ్ టు ద డిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ద బీమ్స్. ఇక్కడ మీకు డిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ద బీమ్స్ వచ్చేటప్పుడు కూడా క్యాంటిలివర్స్, సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్స్ రిలవెంట్గా స్టాండర్డ్ కేసెస్ ఇస్తున్నాడు, దాని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. డిఫరెంట్ మెథడ్స్ మనకుండి. అమాంగ్ దెమ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ రికమెండెడ్ మెథడ్స్ వచ్చేటప్పటికి మెథడ్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్, వీటిని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. జనరల్గా మనం మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామండి? ఇఫ్ యూ నో ద జీరో స్లోప్ పాయింట్ ఆన్ ద లోడెడ్ బీమ్, ద మోస్ట్ రికమెండెడ్ అప్రోచ్ ఇస్ ఏరియా మూమెంట్ మెథడ్. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అవే ఇస్తుంటాడు కాబట్టి ఎక్కువగా దీని మీద ఈ మెథడ్, ఎస్ హౌ యు ఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్ టు గెట్ ద కరస్పాండింగ్ స్లోప్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్ అట్ ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్ అనేది, ఎస్ యూ ఫోకస్ ఆన్ దట్. కమ్ టు ద థిన్ అండ్ థిక్ సిలిండర్స్ కాంబినేషన్ ఎక్కువగా ఇచ్చినా కానీ మనకి మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ థిన్ సిలిండర్స్ ఇస్తున్నాడండి. థిన్ సిలిండర్స్లో కూడా మనకి బేసికల్గా మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ లేదా అలౌబుల్ స్ట్రెస్ ఇస్తాడు, ఏదో ఒక పారామీటర్ మిస్ చేస్తాడు, ఐదర్ థిక్నెస్ ఆర్ ప్రెషర్, వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటూ ఉంటాడు. Then you can take the part of absolute maximum shear stress. What is the meaning of absolute maximum shear stress? How to find out it for cylinders as well as spherical objects అనేది ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉండండి. ఈ పార్ట్ మనం బేసికల్గా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో డిస్కస్ చేయలేదు, స్ట్రక్చర్స్లో డిస్కస్ చేసాం. మనం సిలబస్ పరంగా మనం చూసిన కంబైన్డ్గానే ఇచ్చాడు సివిల్కి, ఇది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ థియరీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ పార్ట్ మనం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో టచ్ చేయలేదు కాబట్టి సమ్ అదర్ కొలీగ్ ఫ్యాకల్టీ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దిస్ వన్. బెటిస్ మ్యాక్స్వెల్ థియరమ్ రెండిట్లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం మనం, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్లో. యూ కాన్సన్ట్రేట్ దట్ వన్. షియర్ సెంటర్ కూడా మనకి ఇక్కడ సపరేట్గా టాపిక్ ఇస్తున్నాడు కానీ, బట్ వెన్ యూ ఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ది షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద షియర్ సెంటర్ ఆల్సో. సో ఇది కూడా మనకి సింపుల్ టాపిక్, డెఫినేషన్, సమ్ స్టాండర్డ్ సెక్షన్స్కి షియర్ సెంటర్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామనే దాని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా. ఈ ఏరియాను మనం కానీ జస్ట్ సమ్మరైజ్ చేస్తే మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యాజ్ పర్ ద పిఎల్ ఎగ్జామినేషన్, ఫస్ట్ టాపిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్, సెకండ్ ఎస్ఎఫ్డి అండ్ బిఎండి, థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి లెట్ us టేక్ దిస్ వన్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనాలిసిస్, అండ్ దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ టార్షన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ కాలమ్స్ ఆల్సో. అంటే అదొక స్ట్రక్చర్స్, బట్ ఇక్కడ కంబైన్డ్గా మనం చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సిలబస్. నౌ కమ్ టు ద మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. కొంత సిలబస్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ ఉంది లాస్ట్లో. లెట్స్ సీ దిస్ వన్ మెకానికల్. ఇది కామన్ సబ్జెక్టే మనకి, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. ఏ ఏరియాస్ని కవర్ చేయాలనేది మనం సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పాం కాబట్టి లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఏరియాస్ రిగార్డింగ్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. ఇవన్నీ మనకు అందులోనే వస్తాయండి. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్, వాటర్ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ పాయిజన్స్ రేషియో, ఇంతవరకు మనకు ఫస్ట్ టాపిక్. దెన్ ఇది మనకి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్లో వస్తుంది. మోర్ సర్కిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. స్టాండర్డ్ కేసెస్లో మోర్ సర్కిల్ ఎట్లా ప్లాట్ చేస్తాము, మోర్ సర్కిల్ యొక్క డయామీటర్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, మోర్ సర్కిల్ని యూజ్ చేసి పర్టికులర్ ప్లేన్ మీద మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, స్ట్రెసెస్, నార్మల్ స్ట్రెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షియర్ స్ట్రెస్ అనేది యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ వన్. షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ మెకానికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. అది కూడా స్టాండర్డ్ కేసెస్ మనకి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనాలిసిస్, ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్లుగా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫర్ మెకానికల్ ఆల్సో. బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనాలిసిస్ రేదర్ దాన్ షియర్ స్ట్రెస్ అనాలిసిస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బీమ్స్. అండ్ డిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ద బీమ్స్ కూడా మనం ఇంతకుముందు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడాం కాబట్టి యూ ట్రై టు టేక్ దట్ వర్డ్స్. టార్షన్ అనేది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినాను, సివిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెకానికల్కి టార్షన్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ షాఫ్ట్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాలమ్స్కు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి యూలర్ థియరీ ఆఫ్ కాలమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ మెకానికల్. ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్నారు దీని నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్.
రైట్. ఎనర్జీ మెథడ్స్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి సమ్ డెఫినేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. రెసిలియన్స్ అంటే ఏంటి, ప్రూఫ్ రెసిలియన్స్ అంటే ఏంటి, టఫ్నెస్ అంటే ఏంటి, మనకి మోడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ అంటే ఏంటి, యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, థర్మల్ స్ట్రెస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెకానికల్ పీపుల్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ థర్మల్ స్ట్రెసెస్, టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్. సో ఇంతవరకు మనం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో కవర్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు, అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ విత్ యూనివర్సల్ టెస్టింగ్ మిషన్ లైక్ డక్టిలిటీ, ఎలాస్టిసిటీ వగైరా వగైరా. మనకి ఇక్కడ మనం పర్టికులర్గా ఇన్ డెప్త్ ఇక్కడ ఏమీ వెళ్ళలేదు. బట్ డోంట్ వరీ, మీకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అయింది కాబట్టి యూ ట్రై టు లెర్న్ దెమ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. సో రిగార్డింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ యాజ్ పర్ PL concern, Polytechnic Lecturer is concerned, first topic is very important, concept of simple stresses and strains. Then move on to the temperature stresses, then bending stress analysis as well as SFD and BMD, then deflections, then torsion, then columns. These are the major areas regarding the examination point. And come to the weightage of this subject for a civil as well as mechanical గురించి మాట్లాడుకుంటే, ప్రీవియస్ లాస్ట్ టైం జరిగిన ఎగ్జామినేషన్స్లో మనం కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ 150 క్వశ్చన్స్ ఫర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 11 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 150 ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ మనం ఒక 8 to 10 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దిస్ టైమ్ ఆల్సో. మనకి 8 to 10 క్వశ్చన్స్, రైట్. నా ఇట్స్ గుడ్ వెయిటేజ్. అండ్ కమ్ డౌన్ టు ద మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే మనకి 2 పేపర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో 13 పేపర్ కానీ మనం తీసుకున్నప్పుడు 9 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయండి. అండ్ నెక్స్ట్ పేపర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 6 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి. అంటే మనకి ఇక్కడ కూడా మనం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పీపుల్ ఆల్సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ మోర్ ఆర్ లెస్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మోర్ ఆర్ లెస్. దిస్ టైమ్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 8 to 10 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. అంటే దీన్ని నేను మిక్స్ చేయలేదు ఇక్కడ, దీన్ని తీసేసి వెయిటేజ్ని నేను ప్రాసెస్ చేశాను ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, రైట్. దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ రివ్యూ ఆఫ్ ద సిలబస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ టు ది PL. నా ఇప్పుడు నేను జస్ట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ నేను తీసుకుంటున్నానండి ర్యాండమ్గా వేరియస్ టాపిక్స్ నుంచి. ఆ క్వశ్చన్ని మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు ట్రై టు థింక్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఆ కాన్సెప్ట్ నేను ఎలా అప్లై చేస్తున్నాను అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేయడం కానీ మనకు తెలిస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. లెట్ అస్ జస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ను కూడా నేను జస్ట్ బ్రీఫ్ రివ్యూ ఇస్తాను ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు. వితౌట్ వేస్టింగ్ ద టైమ్, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Try to focus on this first question. Try to solve it. Yeah, good evening. Sarath. Usha, good evening, dear. Try to focus on this first question. Try to solve this question. First, I am giving 1 or 2 minutes time for your question study as well as solving. And tell me the answer. Then I move on to the solution. Move on to the solution. Wait, I'm not getting the live chart. Just wait a minute. Should I move? Sorry, live chart should. Should I move to the question? No, let's see the question. Right, anybody getting answer? Fine. Nani ఆ తర్వాత చూద్దాం అమ్మ, ఆ తర్వాత చూద్దాం. 1 by 1 examination we will take. That is better. See. We will see it. Without wasting the time, first focus on this one. Other areas మనం 1 by 1 మాట్లాడుకుందాం. Let's see this question. Consider the tapered bar of rectangular section of constant thickness, uniform thickness, and linearly varying depth. Linearly varying depth. The equivalent depth of the bar. So, elongations గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు టేపర్డ్ సెక్షన్స్లో మనం 3 డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి సర్క్యులర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ రెక్టాంగిల్. యూనిఫామ్ థిక్నెస్ ఉన్నది మనం రెక్టాంగులర్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్క్వేర్ అనేది మనకి. సో యూ నో దట్ స్టాండర్డ్ రిలేషన్స్ ఫర్ దెమ్.
I'm not talking about the diagram of this particular thing. It is a uniform cross section clearly. So దీన్ని మనం observe చేస్తే మనకి what is the formula we are having related to this one? Del L, just I am writing, then you think about this one. Elongations related this question. PL upon ఈ థిక్నెస్ అనేది నేను టీగా రెఫర్ చేస్తున్నానండి నేను. వన్ సైడ్ జనరల్గా అక్కడ మనము విడ్త్ వేరియేషన్ అన్నాం, ఇక్కడ డెప్త్ అన్నాడు, ఎనీ హౌ సేమ్ థింగ్. బి, క్యాపిటల్ బి ఈజ్ ద లార్జర్ డెప్త్, స్మాల్ బి ఈజ్ ది స్మాలర్ డెప్త్. ln natural logarithm of capital B divided by small b. This is the standard relation we are having. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి, మనల్ని అడిగింది ఈక్వివాలెంట్ డెప్త్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ బార్. ఈక్వివాలెంట్ డెప్త్ అంటే దాన్ని నేను ఇఫ్ ఐ రీప్లేస్ దట్ విత్ ఏ ప్రిస్మాటిక్ సెక్షన్, ఇఫ్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ ఎలాంగేషన్, హౌ మచ్ డెప్త్ ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ దట్ బార్, అది అడిగింది ఇక్కడ. ఆర్ ద వేరియేషన్ ఇది చూడండి, డెప్త్ అనేది దేనికి ఎలా ఉంటుంది, అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం డెప్త్ గివెన్ బార్కి, geometric mean of minimum and maximum depth, and harmonic mean of minimum and maximum depth, logarithmic mean of minimum and maximum depth. సర్క్యులర్ బార్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మనము ఆ డయామీటర్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలనేది అక్కడ మనం చెప్పాం, జామెట్రిక్ మీన్ ఫర్ సర్క్యులర్ సెక్షన్. బట్ అడిగింది రెక్టాంగులర్ సెక్షన్. ఫార్ములా కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లుక్ ఎట్ హియర్ లాగర్థమిక్ మీన్. సో దీన్ని నేను షుడ్ ఐ రైట్ దిస్, మోడిఫై చేయొచ్చా నేను ఈ విధంగా దీన్ని, లుక్ ఎట్ హియర్ PL upon ET B minus B divided by, దీన్ని తీసుకొస్తున్నానండి, ln of capital B minus ln of small b. రైట్ చూడండి. సో ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్టే కదా మనకి ఏరియా, ఈక్వివాలెంట్ ఏరియా. ఇక్కడ థిక్నెస్ ఉంది, రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏం కనపడుతుంది, ఇది ఈక్వివాలెంట్ డెప్త్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వివాలెంట్ డెప్త్. ఇక్కడ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసినాం, లాగరిథమిక్ మీన్ ఆఫ్ స్మాల్ బి అనేది మినిమం డెప్త్, క్యాపిటల్ బి అనేది మ్యాక్సిమం డెప్త్. రైట్, వీఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫెమిలియర్ విత్ ది సర్క్యులర్ సెక్షన్, బట్ దిస్ టైమ్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద రెక్టాంగిల్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్? ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సింపుల్ అండ్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. రైట్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ ఆప్షన్ డి? Perfectly, Siva. Congratulations, Swati. Congratulations. Yes, very excellent response. Right? Sunil, other guys also, Banu, all of them are getting a correct answer. Right? Let's move on to the next question. See this one. This is I am taking from bending stresses, analysis of bending stresses. Read the question and try to give me the answer. Read the question and try to give me the answer. Consider a circular cross-section beam with a diameter d. Beam cross-section is circular section. If the central 50% area of the circular section is removed, 50% of the area is removed for the given section. Area is removed for a fixed bending moment. Bending moment is same on both cases. Then the maximum bending stress in the beam would be, అంటే నేను ఏరియాని రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది పడింది బెండింగ్ స్ట్రెస్ మీద నాకు. దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ ఆప్షన్స్. మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఇస్ ఇంక్రీజెస్ బై 33% అండ్ ఇంక్రీజెస్ బై 50% అండ్ ఇంక్రీజెస్ బై 66.67%. దెర్ ఈజ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ. రైట్, హోప్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. థింక్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్. ఇది బెండింగ్ స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేషన్. బెండింగ్ స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేషన్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? From the observation of bending formula, flexural formula. Think about this one. So anybody, if you are responding one person at least, then I move on to this one. Sina, Naveen, CCC, increases by 66 వచ్చిందా? Sorry dear, here many of the people are Telugu. I cannot use complete English. Sorry for that. But anyhow, you try to understand. I will use meanwhile English also. Dear. Majority of the people are Telugu. See, some of the people are giving answer C. Let's see whether it is correct or wrong.
First of all, given cross section is a circular cross section. Given cross section is circular cross section. First, let me take this one. How to find out the bending stress for the given circular cross section? So think about the bending formula. Once again, I'm telling you. The concept behind this problem is analysis of bending formula. You say circular cross section. Let us assume this is a neutral axis. Now, how to find out the bending stress? Maximum bending stress. Just I am writing sigma max. This is the diameter. Initially, the diameter of the cross section, it is given as a d. Try to understand the concept. If you understand the concept, the problems are just passing clouds. Now, నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నాకు కావాల్సింది ఏంటండి, హౌ మచ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై దిస్ బీమ్ and what is the INA of this particular beam and what is Y max value. Initially, it is a solid circular cross section. Then, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇచ్చాడు పర్టికులర్గా, దీన్ని నేను ఎంగానే తీసుకుంటున్నాను. INA ఫర్ సర్క్యులర్ సెక్షన్ ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు, వీ నో దిస్ వన్, pi upon 64 d to the power 4, and this is Y max, already we know that. Y max, this is Y max, we know that. What is Y max? Also you know. This is d by 2. If I am simplifying this one, how much stress was developed in the section? 32 m divided by pi d cube. ఇదే కదండి మనకు వచ్చింది. This is I may consider as case 1. This is I may consider as case 1. Now let's see. Now we are removing 50% of area. సెంట్రల్గా ఏదైతే ఉందో మెటీరియల్ని దాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను, ఆ ఏరియాని. దాన్ని నేను ఐ మే టేక్ ఇట్ యాజ్ అ సెకండ్ కేస్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. నౌ దిస్ ఈజ్ ద బీమ్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్. దిస్ ఈజ్ ద బీమ్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్. నౌ ఏరియా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత లైక్ దిస్ somehow it is just like a hollow section. Somehow it is just like a hollow section. Now this is the outer diameter. There is no change in outer diameter. D naught, it is nothing but D. Now my requirement is, in this case also I am using the same bending moment. Now నా ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటండి, DI. Let us say this is D అనుకుంటున్నాను. D అక్కడ ఇచ్చాం కాబట్టి D1 అంటున్నాను. How I am getting this D1? Anybody? What is the D1 value? What is D1 value first of all? What is a D1 value, my dear friends? What is a D1 value? Anybody? We will look into the answer later, but first of all, D1 ఎంతో చెప్పండి అండి. Internal diameter. Anybody? Respond. D1. How I am getting the D1? It is the keyword we are having to get a D1. Look at the problem. This is the keyword. This is the keyword we are having. I am using this condition to get a D1. Let's see. What is the D1? 50% of the central area was removed. Then the remaining area, that is the removed area, pi by 4 d1 square, it should be equal to 50% of the total area. That 50% I can take it as 50 divided by 100. Initial area how much? Initial area of this section was pi by 4 d square. Hope you understand this step. And pi by 4 is getting cancelled. My requirement is D1. D1, how I am getting this one? D root 2, I think this is. This is D1. D1, it is nothing but internal diameter of the remaining shaft. D naught already we are having, DI we are having. Then, what is the corresponding maximum bending stress in this case? This I can take it as a sigma max dash. How to find out? To use the bending equation, m divided by INA, purely concept, Y max. Just I am substituting the values. M is same in both cases. Directly I am using this one. INA
INA for a hollow circular section, pi upon 64, d naught to the power 4 minus di to the power 4. ఇక్కడ d naught వచ్చేటప్పటికి d డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తున్నానండి. d స్క్వేర్, di వచ్చేటప్పటికి మనకి d డివైడెడ్ బై రూట్ 2, d డివైడెడ్ బై రూట్ 2, సారీ దిస్ ఈజ్ to the power 4, my dear friends, not area, inertia. Let me take this one. This is also to the power 4. This is INA into Y max. This is Y max. Already we know what is Y max. Distance from neutral axis to extreme fiber. Maybe it is top or maybe it is bottom. Already we know. Into Y max in this case also d by 2. Rest of the part is mathematics. Simplify this one. If I simplify this one, m 32, just tell me this value. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి అండి. దీన్ని పైకి తీసుకెళ్తే 32m డివైడెడ్ బై పై 2 4 3 cube. Just verify this one. 3 divided by 4 I am having. దీన్ని నేను రీరైట్ చేస్తున్నాను. 4 డివైడెడ్ బై 3, 32m డివైడెడ్ బై పై డి క్యూబ్. 32m divided by pi d cube, this is the stress we are observing previously in the beam. దీన్ని సిగ్మా మ్యాక్స్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ సిగ్మా మ్యాక్స్ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చిందండి, దాన్నే తీసుకుంటున్నాను నేను. లెట్ us take this one. ఇక్కడ నాకు ఇది వచ్చేటప్పటికి 4/3 సిగ్మా మ్యాక్స్. సిగ్మా మ్యాక్స్ డాష్ అంత వచ్చిందండి, 4/3 sigma max. That is nothing but 1.33 sigma max. 33.33% more than. Answer వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏందండి? Yes, option A is correct for this question, obviously. How many of you are getting a A? No, my dear friend. So that is one type of trapping related to the internal diameter. Look at here. ఇక్కడ అడిగింది 50% ఆఫ్ ఏరియా రిమూవ్ అయిందని చెప్తున్నాడు. అప్పుడు డయామీటర్ ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ కండిషన్. డోంట్ బి థింక్ ఇట్ ఈస్ d/2, 0.5 టైమ్స్ ద d0 అని థింక్ చేయొద్దు. అది ట్రాప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, స్టూడెంట్స్ థింక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి సమ్హౌ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ అక్కడ ఉంటుంది. ట్రై టు క్లారిఫై దిస్ వన్. నాకు d1 కావాలి కాబట్టి నా ఏరియా సెంట్రల్ ఏరియా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా రిమూవ్, దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 50% ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ ఏరియా అవైలబుల్. దాని నుంచి నాకు d1 వస్తుందండి. ఇది తెలిసిందంటే ఇక రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఎస్, ఎక్సలెంట్. Shishu getting option A. Kalyan is also getting option A. Uma Mahesh, my name. You are writing di equal to d/2. Naveen, you also think about that, my dear friends. Right? Let's move on to another interesting question. Read the question carefully. This is very simple question, straightforward question. At a point in a body, the normal stresses are sigma x value, sigma ichadu, sigma y value, sigma ichadu. Both are tensile nature, positive values ichadu. E is the Young's modulus and nu is the Poisson's ratio of the materials of the given body. Assuming the materials to be linearly elastic and isotropic, that is the basic assumption strength of material. For the plane stress condition, the ratio of sigma x to epsilon x. Normal stress in x direction to the normal strain in x direction. A ratio adugutunnadandi for the given condition. So what is the concept behind this question? Applications of generalized Hooke's law. ఇక్కడ స్ట్రెస్ అనేది, యాక్సియల్ స్ట్రెస్ అనేది 2 డైరెక్షన్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి yes, it is a plane stress condition. In fact, it is biaxial stress condition. Sigma x and sigma y. Hope you did correct for this question. My dear friends, anybody? Option A na? Option A వచ్చిందండి. That's fine. Respond. Should I take the charge? నేను తీసుకుంటున్నాను. Just look at the question. So given member is something like this.
this is the stress available in x direction, normal stress, sigma with a tensile nature, and sigma y value is also sigma. In fact, it is a hydrostatic condition. Fine? That's fine. Now, if I want to find out the strain in x direction, how to find out? With the help of generalized Hooke's law for this condition, biaxial condition, sigma x divided by E. First I am writing the formula, minus mu times sigma y divided by E. That's fine. ఇక్కడ sigma x equal to sigma y అనేది మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో I can take sigma x divided by E as common, 1 minus mu. This is epsilon x. That's fine. ఇటు తీసుకొని రండి. Sigma x divided by, అడిగింది ఇదే కదండి, this one, epsilon x. So E divided by 1 minus mu. Mu ni ekkada vaadu denoted with the mu symbol. So which is correct option? Option A is correct. Yes, your friends already did this one. Excellent job. Right. It's a simple question. Let's move on to the next question without wasting the time. Again, bending stress తీసుకున్నానండి. One of the standard question, but cross section ఇక్కడ నాకు inverted triangle ఇచ్చాడు. Try to solve this question and tell me the answer. Answer. Having some network issues. Just I'm giving a 1 minute time. Read the question. A cantilever beam has the cross section of a isosceles triangle and is loaded as shown in the figure. This is the loaded beam we are having. How much load we are applying? Concentrated moment of 3 meganewton meter. And this is the length of the beam. These are the cross-sectional dimensions. And let's say this is the neutral axis. Z-axis is the neutral axis. That's fine. If the moment of internal of the cross-section, sorry, this is inertia, moment of inertia, some error. This is inertia. Moment of, area moment of inertia of the cross-section, IZZ, about neutral axis, it is given as 1/36 meter to the power 4. Then the maximum tensile bending stress. ఇక్కడ keyword is the tension ఏ సైడ్ జనరేట్ అవుతుందో, ఎస్ ఆ సైడ్ నాకు స్ట్రెస్ ఎంత డెవలప్ అయింది అనేది అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ క్లియర్గా. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెన్షన్ ఎటు సైడ్ జనరేట్ అవుతుంది అనేది మనము బెండింగ్ మూమెంట్ యొక్క నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేయడం వల్ల యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దట్. ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఎఫ్డి బిఎండి యాజ్ వెల్ యాజ్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనాలిసిస్. ఈ మూమెంట్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఎట్లా ఉందండి, క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇస్తుంది. క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఎస్ బీమ్ ఎలా బెండ్ అవుతుందండి, బీమ్ అనేది నాకు ఈ విధంగా బెండ్ అవుతుంది. దట్స్ ఫైన్. అంటే టాప్ లేయర్లో మనకి ఏం కనిపిస్తుందండి, టాప్ లేయర్స్ ఆర్ అండర్ టెన్షన్. టెన్షన్ అనేది నాకు ఇక్కడ టాప్ లేయర్ మీద జనరేట్ అవుతుంది. బాటమ్ లేయర్స్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద కంప్రెషన్. కంప్రెషన్ అనేది నాకు ఎస్ బాటమ్ సైడ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసినాను. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఎట్ ఎక్స్ట్రీమ్ టాప్ ఫైబర్. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్ట్రెస్ వాల్యూ? ఐ నో ద bending formula, just I am writing sigma T directly, tension side bending stress, M upon INA. INA already mention చేశాడు. Y max అనేది నేను ఎటు సైడ్ తీసుకోవాలండి, టెన్షన్ సైడ్ తీసుకోవాలి. న్యూట్రల్ యాక్సెస్ నుంచి టెన్షన్ సైడ్ నాకు ఎక్కడ ఉందండి, ఇక్కడ నాకు ఇదే కదా, ఇది నాకు YT అవుతుంది. నాకు టోటల్ డెప్త్ ఎంత ఇచ్చాడండి, 1 మీటర్. నాకు అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది, 1/3 ఆఫ్ హైట్ కదండి, ఆబ్వియస్లీ 1/3 ఆఫ్ హైట్. YT నాకు ఎంత వచ్చింది, 1/3 మీటర్. ఇది నాకు YT. నా మూమెంట్ ఎంత ఇచ్చాడండి నాకు, ఆబ్వియస్లీ బెండింగ్ మూమెంట్, మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్ 3 మెగాన్యూటన్ మీటర్. యూ నో దట్ పర్టికులర్లీ. సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద వాల్యూస్. ఇన్ దిస్ కేస్ మూమెంట్ అవైలబుల్ ఇక్కడ నాకు 3 మెగాన్యూటన్ మీటర్, మెగా 10⁶. అన్నీ నేను మీటర్స్లో తీసుకుంటున్నాను. ఆబ్వియస్లీ డెప్త్ నాకు మీటర్లో ఉంది కాబట్టి INA కూడా నాకు మీటర్లో ఇచ్చాడు. 1/36, ఇది నాకు 1/36 అండి, మీటర్ టు ది పవర్ 4 ఇంటూ YT ఎంత అండి, 1/3 మీటర్స్. సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. 3 3 is getting cancelled.
సో దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళండి, పైకి తీసుకెళ్తే 36, ఇది నాకు మెగా కదండి. సో డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ 36 megapascal. 10 power 6 is mega, 36 megapascal. 36 megapascal is available at a C. So option C is correct for this one. Option C is correct for this one. Not getting live chart, but you look at the process, compare your solution with this one, and directly you are getting the answer. Right. Let's move on to the next question. See this one? Try to solve this question. It columns nunchi vachindi mana question. Try to understand the question carefully and tell me the answer. A long slender column is a pin supported at the ends and compressed by an axial load P as shown in the figure. I11 ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ ఇచ్చాడు. I11 ఎంత ఇచ్చాడండి, 100 centimeter to the power 4. I22 దట్ ఈజ్ ఎక్స్ అండ్ వైగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి 220 centimeter to the power 4 and Young's modulus of elasticity is 100 gigapascal. Then the critical load for the buckling, Euler buckling load concept. ఇక్కడ నాకు క్లియర్గా యూ కెన్ అప్లై. దిస్ ఈస్ ద బీమ్, బోత్ సైడ్స్ క్లియర్గా మనకేంది, పిన్ జాయింట్స్ మనకు క్లియర్గా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్, ఇక్కడ 5 meters ఇచ్చాడండి. సో వాట్ ఈస్ ద యూలర్ క్రిటికల్ లోడ్, యూలర్ బక్లింగ్ లోడ్ ఆర్ క్రిటికల్ లోడ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. పిబి ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ ఈ ఐ మీన్ డివైడెడ్ బై ఎల్ఈ స్క్వేర్. నాకు క్రిటికల్ లోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ అనేది కాలమ్ మెటీరియల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఐ మిన్ కావాలి, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ 1 యాక్సెస్ అబౌట్ 2 యాక్సెస్ ఇచ్చాడు. దీని నుంచి నేను ఈజీగా ఐ మిన్ ఐడెంటిఫై చేయగలను. రెండు వాల్యూస్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఐ మిన్ నాకు ఎక్కడ వస్తుందండి, I11 నుంచి వస్తుంది. దాని వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడండి, 100 centimeter to the power 4. దీన్ని నేను మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. కన్వర్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పర్టికులర్లీ రిలేటెడ్ టు ది స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్స్. ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఏరియా. కన్వర్షన్ -8 meter to the power 4, I mean. So modulus of elasticity, come to the modulus of elasticity, E value 100 gigapascal ఇచ్చాడు. That I am taking in Newton per meter square. 100 into 10 to the power 9. LE కావాలి. సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఏం చేసాడండి, పిన్ సపోర్టెడ్ కండిషన్స్ ఇచ్చింది మనకి. పిన్ సపోర్టెడ్ కండిషన్స్లో ఎల్ఈ ఈక్వల్ టు ఎల్, వీ నో దట్. ఎల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 5 meters. 5 meters ఇచ్చాడు. వైట్ ఈజ్ ఎల్, both sides pinned connections we are having. Everything is available, just you can substitute the values. If I substitute the values, then you are getting the buckling load value. Try to substitute the values. PB, it should be equal to pi square, E value ఎంత ఇచ్చాడండి, 100 gigapascal. I value 100 into 10 to the power -8 meter to the power 4. LE value pi square, that's it. Pi square is getting cancelled, simple calculation. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి 9 zeros ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8, ఇంకా మిగిలింది ఒక 10. 1 lakh న్యూటన్ వచ్చింది పీబీ. దాన్ని ఐ మే టేక్ ఇట్ యాజ్ 100 into 10 cube newtons, బట్ ఆప్షన్స్లో మనకి కిలో న్యూటన్స్లోకి ఇచ్చారు కాబట్టి జస్ట్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ కిలో న్యూటన్స్. సో 100 kilo newtons. Hope everybody solved this question because it is a straightforward question from Euler standard formula. Option C is correct for this question. Option C is correct for this question. Right? Option C is correct for this question. See this one. Right? Let's move on to the next question. This is also everybody did direct problem from SFD and BMD, calculation of bending moment. Calculation of bending moment. Why it is not coming? Not getting the live chart. So let's see this question. For the beam loaded as shown in the figure, loaded beam ichadu, the magnitude of the bending moment at roller support. So how to find out the bending moment at any section? Either side concept is the universal concept throughout the strength of material. We know that
Bending moment, that concept I am using to get the answer for this one. Bending moment at any section. At any section. How to find out? Either side concept. Algebraic sum of the moment of all the forces. Either left side of the section or right side of the section. Already we know that. Now use this concept. మనకు కావాల్సింది ఎక్కడండి బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ? మనకు కావాల్సింది బెండింగ్ మూమెంట్ ఏ లొకేషన్లో? అట్ ది రోలర్ సపోర్ట్. ఇక్కడ నాకు రోలర్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది. కట్ ద సెక్షన్ అట్ హియర్. నౌ టెల్ మీ, డూ యూ రిక్వైర్ ద సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ టు గెట్ ద ఆన్సర్? ఇక్కడ నాకు ఆన్సర్ కావడానికి ఎస్ నాకు ఇక్కడ పర్టికులర్గా సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉందా? నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇక్కడ. దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సపోర్ట్ రియాక్షన్స్. ఇఫ్ నెసెసరీ వీ కెన్ డూ ఇట్, అదర్వైజ్ సింప్లీ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి నాకు వచ్చేటప్పటికి లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్ ఆల్జిబ్రిక్ సమ్. ఇక్కడ నాకు నోన్ ఫోర్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి. లెట్స్ సీ దిస్ వన్ హియర్, దిస్ సైడ్, దిస్ సైడ్. Sum of the bending moment available left of this section. ఎంత కనిపిస్తుందండి నాకు? ఓన్లీ వన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్, 100 న్యూటన్ మీటర్. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ రోలర్ సపోర్ట్. సింపుల్గా ఇచ్చాడు చూడండి, 100 న్యూటన్ మీటర్. హాగి నేచర్ అడిగితే జస్ట్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ద నేచర్. ఎప్పుడు నాకు ప్లస్ బెండింగ్ మూమెంట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు నాకు నెగిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అవుతుంది అనేది సైన్ కన్వెన్షన్ యాజ్ యూ నో దట్ యూ జస్ట్ ఫాలో. బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మన కాన్సన్ట్రేషన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీద ఉంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ ఏ. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎస్ఎఫ్డి అండ్ బిఎండి కాన్సెప్ట్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అన్నెసరీగా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తూ కూర్చోవద్దు ఇక్కడ. వితౌట్ గెటింగ్ ద సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్. అంతేగాని బ్లైండ్గా సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ, ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ని యూజ్ చేస్తూ, సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. రైట్? అప్లై ద కాన్సెప్ట్. Now let's move to the another interesting question from concept of simple stresses and strains. Read this question carefully. A rod of variable cross section. ఇక్కడ నాకు ఎలాంగేషన్స్లో మనం డిఫరెంట్ కేసెస్ స్టడీ చేస్తున్న దాంట్లో సెకండ్ కేసు మనకు వచ్చిందండి స్టెప్డ్ బార్స్. అదే ఈ కేసు ఎక్కడ ఇచ్చింది. ఏ రాడ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ క్రాస్ సెక్షన్. ఏరియాస్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడండి? A1, A2. A1, A2 వాల్యూస్ ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. A1 ఈజ్ 1 మీటర్ స్క్వేర్. ఇట్ ఈజ్ 0.5 meters square. That's fine. Fixed at one end is subjected to an axial force. Longitudinal force ఎంత అప్లై చేస్తున్నాడు? P. ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాడు? ఫ్రీ హ్యాండ్ దగ్గర. That's fine. If the allowable normal stress in tension is 100 megapascal, limiting value already specify చేశాడు. అంటే developed stress is always less than the limiting value. Then only material is safe. Absolutely we know that. లిమిటింగ్ వాల్యూ ఇచ్చేసాడండి మనకు క్లియర్గా. వాట్ ఈస్ ద లిమిటింగ్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది? ఈ లోడ్ వల్ల డెవలప్ అవుతున్నటువంటి స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 100 మెగాపాస్కల్. నేచర్ కూడా ఇచ్చాడు. లెట్ మీ నోటిఫై దట్ వెదర్ మనకు వచ్చే స్ట్రెస్ అనేది టెన్షన్ కలిగి ఉందా, కంప్రెషన్ కలిగి ఉందా అని మనం చూద్దాం. మనం దెన్ లుక్ ఎట్ హియర్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి అంటే పి అనేది ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. వాట్ ఎవర్ ద స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎట్ దిస్ ఏరియా సింప్లీ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ అన్నాడు. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ వీ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్. వీ నో దట్ క్లియర్లీ. రైట్? దట్స్ ఫైన్. ఇక్కడ చూడండి నాకు వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ నాకేంటంటే బార్ 1 ట్రీట్ చేస్తున్నాను, బార్ 2 అంటున్నాను. లోడ్ అనేది ఎక్కడ అప్లై చేసి లాంగిట్యూడినల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ అప్లై చేసినాడు మనకు వచ్చేటప్పటికి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ how much load was taken by bar 2, how much load was experienced by the bar 1. Same I am using the either side concept. ఇక్కడ నాకు ఎంత ఉందండి? what is the load we are observing in second bar? P with the tension. what is the load we are observing in the first part? P with the tension. అంటే నాకు రెండు బార్స్ మీద ఓన్లీ సేమ్ లోడ్ మాత్రమే యాక్ట్ అవుతుంది విత్ టెన్షన్తో. అందువల్లే వాడు ఇక్కడ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు. P1 and P2, it should be equal to P with the tension. That's fine. When load is constant, developed stress దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి? డెవలప్డ్ స్ట్రెస్ అనేది ఏరియా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సిగ్మా ఈక్వల్ టు P by A. యాజ్ వీ నో సిగ్మా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. అంటే ఎక్కడైతే మన మినిమం ఏరియా ఉంటుందో అక్కడ మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ షుడ్ నాట్ exceed this value అని అంటున్నాడు. సో
మినిమం ఏరియా అనేది నాకు సెకండ్ బార్లో ఉంది, అంటే మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద సెకండ్ బార్. Now, how to get it? This value, the maximum stress induced in this arrangement, it should be equal to P upon A min. దీని వాల్యూ అంతే కదా మనకి. దీని వాల్యూ అనేది yes, it should not exceed the limiting value. That is the limiting value. Obviously, right? P upon A min. It's a direct mathematics. It should not more than allowable stress value. So what we required? P, then it should be less than or equal to sigma allowable into A min. Sigma allowable ఎంత ఇచ్చాడో చూడండి. Sigma allowable 100 megapascal. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో మెగా న్యూటన్ కూడా ఉంది కాబట్టి యూ షుడ్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ మెగాపాస్కల్. నేను ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను, 100 ఇచ్చాడా, 100 into 10 to the power 6 Newton per meter square. Area how much? 0.5. Minimum area meter square. It is available at here. A2. Simplify this one. 50 na? So less than 50. ఇది నాకు మెగా న్యూటన్. So maximum allowable load, it is always less than 50. Limiting value 50 mega newtons. దానికంటే ఎక్కువ అప్లై చేస్తే it is going to be 5. So 50 mega newton ఎక్కడ అవైలబిలిటీ ఉందండి? Option C is correct for this question. Option C is correct for this question. This is one of the interesting question. Elongations is one of the important area from the examination. అది ఏదైనా అడగచ్చు. మనకు 6 to 7 స్టాండర్డ్ కేసెస్ ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ సెల్ఫ్-ఎయిట్ ఎలాంగేషన్స్. సో ఎలా అయినా అడగచ్చు మనకి. సో స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ ఏమి ఉన్నాయి కాబట్టి యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ వన్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ వీఆర్ యూజింగ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది నేను టార్షన్ నుంచి తీసుకున్నాను. సారీ, హియర్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద లైవ్ చాట్ ఆప్షన్స్. సో యూ జస్ట్ కంపేర్ దిస్ యువర్ ఆన్సర్ విత్ I tried, but I am not getting this one. You just compare your answers with this solution. I am not getting. Try solve this question. Try solve this question. A solid shaft can resist a bending moment of 6 kilonewton meter and a torque of 8 kilonewton meter applied together. Combined bending and twisting we are observing on the shaft. As I told you, this is one of the important area from the torsion topic. Combined bending and twisting. సో ఈ ఏరియాలో కూడా ఎక్కువగా ఈక్వివాలెంట్ టార్క్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాం కానీ, లేదా ఈక్వివాలెంట్ బెండింగ్ మూమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాం కానీ అడుగుతూ ఉంటాడు జనరల్గా, రైట్? నా అదే ఇక్కడ అడిగింది క్వశ్చన్. ద మ్యాక్సిమం టార్క్ దట్ ద షాఫ్ట్ క్యాన్ రెసిస్ట్ వెన్ అప్లైడ్ ఎలోన్ ఓన్లీ. అంటే ఈ కంబైన్డ్ బెండింగ్ అండ్ ట్విస్టింగ్ నేను రీప్లేస్ దేంతో చేస్తున్నాను? సింగిల్ టార్క్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం టార్క్ ఐ నీడ్ టు అప్లై to get the same stress in both cases అనేది అడిగాడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది ఈక్వివాలెంట్ టార్క్. ఈక్వివాలెంట్ టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు డైరెక్ట్గా. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వివాలెంట్ టార్క్? స్టాండర్డ్ ఫార్ములా √m² + t². దట్స్ ఫైన్. వాట్ ఈస్ m వాల్యూ? అవైలబుల్, దిస్ ఈజ్ m. వాట్ ఈస్ t వాల్యూ? దిస్ ఈజ్ t. Use that values. All options we are having in kilonewton meter. ఇక్కడ నాకు ఎటువంటి కన్వర్షన్ కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఆ వాల్యూస్ని మనం యూజ్ చేయొచ్చండి. 6² + 8² √. ఆల్రెడీ వీ నో దట్ దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 10 kilonewton meter. సో వెరిఫై ది ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్ని వెరిఫై చేసినప్పుడు నా ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ టార్షన్ టాపిక్. హోప్ యూ డిడ్ దిస్ క్వశ్చన్. సాల్వ్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను నేను. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది, మనకి ఎటువంటి ట్విస్ట్ కూడా లేదు. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా వితౌట్ నోయింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ సెంట్రేట్ దెర్ ఈజ్ నో డిజైన్ సబ్జెక్ట్స్. అందువల్ల దాన్ని వాడు స్పెసిఫై చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సో దట్స్ వై ఐమ్ టేకింగ్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది moment of inertia, అది కూడా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను. ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. A rectangular area is shown in the figure. Given area is rectangular shape. The value of product of, again spelling error ఇక్కడ, this is inertia.
inertia. Product of inertia and find out చేయమన్నారండి. Product of inertia Ix. As we know, Ixx, Iyy, Izz are always having the positive values for any given geometry. Already మనకు తెలిసింది. They are always having a positive values. But Ixy మనకు తీసుకుంటే జనరల్గా this is having a positive value depending on the geometry. Maybe it is having a negative value or it becomes a zero also మనకి. ఎప్పుడు జీరో అవుతుందండి? ఇఫ్ ద జామెట్రీ అట్లీస్ట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ యాక్సెస్ సిమెట్రీ, ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ అట్లీస్ట్ వన్ యాక్సెస్, then the product of inertia is zero. Given section is rectangular section. Rectangular section is symmetrical about both x and y axis. Obviously, ఈ కేసులో నాకు ఆన్సర్ ఎంతండి? Ixy equal to 0. Being it is a symmetrical about both axes, the product of inertia for this section is a 0. 0 is available at option D. So the answer is option D for this question. Right? Now one more question I am taking from this inertia. Another interesting question. జనరల్గా సెమీ సర్కిల్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, సెమీ సర్కిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ లొకేషన్ యూజువల్గా అడుగుతూ ఉంటాడు. బట్ ఎ స్లైట్ చేంజ్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంది ఏరియా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. అగైన్ యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ వన్ ఫర్ ది క్వార్టర్ ఆర్క్, సర్క్యులర్ ఆర్క్, quadrant for the given quadrant below. రైట్? హోప్ ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయగలరని అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకనంటే ఇది 1/4 ఆఫ్ కంప్లీట్ సర్కిల్ ఈ ఏరియా మనకు వచ్చేటప్పటికి. సో వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ సర్క్యులర్ సెక్షన్ అబౌట్ ద న్యూట్రల్ యాక్సెస్? కంప్లీట్ ఏరియా ఆఫ్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ సెక్షన్ మనకు వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు π/64 స్టాండర్డ్ కేస్ ఇది d⁴. డోంట్ వరీ, ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో మనకు అంత రేడియస్ కనిపిస్తుంది. లేటర్ ఐ విల్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ ద రేడియస్, డయామీటర్ని రేడియస్లో కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. బట్ ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 1/4 పార్టే అవైలబుల్ అండి. అంటే అబౌట్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సెస్, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ వన్, దీన్ని అబౌట్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సెస్ ఫర్ ద గివెన్ జామెట్రీకి ఐ వచ్చేటప్పటికి అబౌట్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సెస్ 1/4 ఆఫ్, వెరీ సింపుల్ ట్రిక్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్, d⁴. దట్స్ ఫైన్. ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్స్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి? రేడియస్లో ఉంది. సో ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఇంటూ రేడియస్, డయామీటర్ రేడియస్లో తీసుకుంటున్నాను. 2r⁴. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. 16 నాకు 4 టైమ్స్ పోతుంది కదా, ఆబ్వియస్లీ 4 4s are 16, 4 టైమ్స్ పోతుంది. 4 4s are 16. π/16 r⁴. π/16 r⁴ మనం ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేసాం? ఆప్షన్ డి. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. వచ్చిందా రాలేదా? ఎనీబడి గెటింగ్ దిస్ ఆన్సర్? బట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ అ లైవ్ సెషన్. ఓకే, చెక్ దిస్ ఆన్సర్ with your solution. Right? Let's move on to the another question. Now, this is from temperature stresses. It is also a straightforward question. Try to read the question. Everybody solve this one. Everybody solve this question. ఈ కేసెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్లో. దట్స్ వై ఐ హోప్ ప్రతి ఒక్కరు సాల్వ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను నేను. జస్ట్ డూ ఇట్. Do it. A steel rod of length 300 millimeter is held between two fixed supports so that the rod cannot elongate or contract in the axial direction. Ante there is a rigid support, then they do not allow any contraction or elongation of the bar in axial direction. Let me assume that is in x direction. If the temperature of the rod is raised by 20 degrees centigrade, a rise of temperature then istundandi, elongation istundi. That elongation is completely prevented by these supports. Clear? Expansion prevented always a reason for the development of the stress. We know that. In case of thermal stresses, మనము థర్మల్ స్ట్రెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామండి? హుక్స్ లా. ఎలా యూజ్ చేస్తాను?
ఈ ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఏదైతే ఉందో ఇది నాకు ప్రివెంటెడ్ థర్మల్ స్ట్రెయిన్. ఆబ్వియస్లీ వీ నో దట్ ప్రివెంటెడ్ థర్మల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది స్ట్రెస్. ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఎంత ప్రివెంట్ చేసాడండి, ఎంతైతే థర్మల్ స్ట్రెయిన్ జనరేట్ అవుతుందో అది కంప్లీట్గా ప్రివెంట్ అవుతుంది. ఎంత థర్మల్ స్ట్రెయిన్ జనరేట్ అవుతుంది, ఆల్ఫా డెల్టీ, అది కంప్లీట్గా ప్రివెంట్ అయిపోతుంది. దట్స్ ఫైన్. దీన్నే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ మనకు తెలుసు, లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్యూ మనకు తెలుసు, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ మనకు తెలుసు. జస్ట్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ సింప్లిఫై, దెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ కంట్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంప్రెసివ్ నేచర్. అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏ దగ్గర నాకు టెన్షన్ ఉంది, సి దగ్గర నాకు టెన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ దే ఆర్ రూల్డ్ అవుట్. ఇక మిగిలింది ఏంది, అయితే బి అవ్వాలి లేదా డి అవ్వాలి. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మ్యాథమెటికల్ పార్ట్. ఇక్కడ ఈ ఎంత ఉందని నాకు ఈ వచ్చేటప్పటికి లెట్స్ సీ దిస్ వన్. యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఫర్ ది స్టీల్ ఎంత ఇచ్చాడు, 200 GPa ఇచ్చాడు. యూ కెన్ టేక్ దట్ ఇన్ MPa. దట్స్ ఫైన్. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చాడండి, 20 degrees Celsius. 20 degrees Celsius, that's fine. ఆల్ఫా ఎంత ఇచ్చాడండి, 11.5 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. ఆల్ఫాని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను, 11.5 into 10 to the power minus 6. Just to verify it. Check these answers with your answers. I'm not getting the net properly. That's why I'm not looking your answers. ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ 3 zeros ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 zeros, 5 zeros ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక 1 zero, 6 zeros ఉన్నాయి. ఈ 6 zerosతో ఈ 6 zeros getting cancelled. 2 2s are 4 into 11.5. 4 into 11.5 is absolutely more than 23. Without calculation, ఇక మిగిలింది ఏంది మనకి, బి, ఆప్షన్ బి. దీని వాల్యూ is absolutely more than 23. So final answer is option B is correct for this question. This is from the concept of temperature stresses and strains. దాంట్లో మనకు సెకండ్ కేస్, ఎక్స్పాన్షన్ కంప్లీట్లీ ప్రివెంటెడ్ కేస్. రైట్, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A hollow cylindrical shaft is 1 meter long and has inner diameter and outer diameter as 40 millimeter and 60 millimeter. That's fine, respectively. Geometrical dimensions are given. When the shaft is subjected to a pure torsion, again torsion concept, certain magnitude of torsion is we are applying on the shaft. Result, the maximum shear stress induced in the shaft is 120 megapascal. Maximum shear stress ఎంత డెవలప్ అయిందండి ఈ సర్క్యులర్ షాఫ్ట్లో, 120 megapascal. ఇచ్చిన షాఫ్ట్ నేచర్ ఏంటండి, హాలో సర్క్యులర్ షాఫ్ట్. ద కరస్పాండింగ్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్. స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇచ్చాడు. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పినాను కదా, టార్షన్ కాన్సెప్ట్లో టార్షన్ ఫార్ములా అనాలిసిస్ అండ్ అబ్జర్వేషన్స్, స్టాండర్డ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫ్రమ్ ది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. లెట్ us టేక్ దిస్ వన్. హాలో షాఫ్ట్ కానీ మనం తీసుకుంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద హాలో షాఫ్ట్. స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేషన్ కానీ మనం తీసుకుంటే లెట్ us టేక్ దిస్ వన్. హౌ ఇట్ ఈస్ ద టేకింగ్ ద వేరియేషన్, లీనియర్ వేరియేషన్. మ్యాక్సిమం నాకు అవుటర్ దగ్గర వస్తుంది, ఇన్నర్ ఫైబర్ దగ్గర మినిమం వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. దట్స్ ఫైన్, అంతే కదండి. ఇది సెంటర్ అనుకుంటే నాకు ఇక్కడ నాకు మ్యాక్సిమం ఇచ్చాడండి. టౌ మ్యాక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 120 megapascal. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది సెంటర్ నుంచి నాకు ఇక్కడ, అవుటర్ డయా 60 ఇచ్చాడు. దెన్ R0 నాకు ఎంత ఉండండి, 30. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ షాఫ్ట్ ఈ రేడియల్ డిస్టెన్స్ దగ్గర సెంటర్ నుంచి మనకి దట్ ఈజ్ RI స్ట్రెస్ వాల్యూ కావాలి. RI ఎంత నాకు 20, బికాజ్ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 40. రైట్, యూజ్ ద జామెట్రీ, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్. టౌ మ్యాక్స్ divided by R0 equal to tau min divided by RI na, obviously. So మనకు కావాల్సిన tau min, use this concept, tau max divided by R0 into RI, my dear friends. Tau max 120, R0 30, RI 20. That's fine. 3 4s are 12. 40 into 2, 80 megapascal is the stress available at inner fiber. So 80 megapascal నాకు ఎక్కడ ఉందండి, 80 megapascal we are observing at option D we are having. So anybody? Right. Okay, let's move on to the next question. This is again from columns.
See this question we are having. See this question, one of the interesting question. An aluminum column of square cross-section, cross-sectional dimensions are clearly mentioned, 10 mm by 10 mm. And the length of the column is given as a 300 millimeter, has both ends pinned, support conditions are clearly mentioned. ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షనల్ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చాడు, లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కాలమ్ ఇచ్చాడు, సపోర్ట్ కండిషన్స్ ఫర్ ద కాలమ్ ఇచ్చాడు. దట్స్ ఫైన్. అండ్ షేప్ ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో క్లియర్లీ మెన్షన్. Come to the next statement. This is replaced by a circular cross section of the diameter 10 millimeter column of the same length. The length is same, but shape change చేశాడు, circle కి change చేశాడు. And made the same material. Material is same, length is same, and the same end conditions. End conditions are same. Shape only change చేశాడు. ఎలా? స్క్వేర్ నుంచి సర్కిల్లోకి చేంజ్ చేశాడు. ద రేషియో ఆఫ్ క్రిటికల్ స్ట్రెస్సెస్ ఫర్ దీస్ టూ కాలమ్స్, స్ట్రెస్ రేషియో అడిగాడండి, కరస్పాండింగ్ టు యూలర్ క్రిటికల్ లోడ్ మనకి. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ క్లారిటీ అబౌట్ ది యూలర్ ఫార్ములా. షేప్ అనేది మనం ఏది తీసుకోవాలి, బక్లింగ్ని అవాయిడ్ చేయడం అనేది కూడా మనం క్లాస్ రూమ్లో స్టడీ చేసినాం. లెట్స్ ఫోకస్. బట్ ఇక్కడ నాకు అడిగింది స్ట్రెస్ రేషియోస్ స్క్వేర్ టు సర్కిల్. What is the Euler standard buckling load formula? Already first I am taking the load formula. PB equal to already మనకు తెలుసు pi square E I min divided by L square. That's fine. ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి IXX equal to IYY square కి, అలానే సర్కిల్కి కూడా IXX equal to IYY. సో I min డైరెక్ట్గా I can replace with I. That's fine. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు కావాల్సింది లోడ్స్, మనకు కావాల్సింది స్ట్రెస్సెస్. బట్ ఇక్కడ లోడ్ని నేను ఎలా మోడిఫై చేస్తున్నానో చూడండి. జస్ట్ బోత్ సైడ్స్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఏరియాతో డివైడ్ చేస్తున్నానండి. లెట్ us టేక్ దిస్ వన్. సో ఈ విధంగా ఫార్ములాని మోడిఫై చేస్తున్నా. ఐ తీసుకుంటున్నాను, ఇది AL స్క్వేర్. దట్స్ ఫైన్. నౌ దిస్ రేషియో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెస్సే కదా, యూలర్ బక్లింగ్ స్ట్రెస్. అడిగింది కూడా అదే మనకు వచ్చేటప్పుడు. స్క్వేర్కి సర్కిల్కి సేమ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేశాడు కాబట్టి ఇది కాన్స్టెంట్, రైట్. సేమ్ ఎండ్ కండిషన్స్ యూజ్ చేశాడు కాబట్టి ఇది ఇండిపెండెంట్. నాకు ఇక మిగిలింది ఏంటండి, స్ట్రెస్ రేషియోస్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి, I/A. యూజ్ దిస్ కండిషన్. సిగ్మా B is directly proportional to I/A. యూజ్ దిస్ కండిషన్ సో దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్. సో ఎలా, నాకు కావాల్సింది స్క్వేర్ టు సర్కిల్ కాబట్టి దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. సిగ్మా B ఫర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా B ఫర్ సర్కిల్ నేను తీసుకుంటే I డివైడెడ్ బై A క్లియర్గా మనకుంది. I ఫర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై I ఫర్ సర్కిల్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ వీఆర్ హ్యావ్. దట్స్ ఫైన్. I for square, ఇక్కడ నుంచి మ్యాథమెటిక్స్, a to the power 4 divided by 12, area as I value for circle pi upon 64 d to the power 4 my dear friends, and area of a circle pi upon 4 d square divided by ఇది నాకు a square. What is a value? A value is 10. What is D value? D value is 10. ఇక్కడ మనకు అన్ని ఎస్ ఏలు డీలే కనిపిస్తున్నాయి. సింప్లిఫై చేయండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ సింప్లిఫైయింగ్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ దిస్ వన్ ఆప్షన్ సి. వెరిఫై ఇట్. ఐ హోప్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ వన్. జస్ట్ యూ వెరిఫై ఇట్. ఎందుకంటే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయటమే. దెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్. సో మేబీ ఇట్ ఈస్ 4:3. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 4:3, but you can check it. Just I am believing option C is correct. After simplifying, we are getting the answer for this one. Right? Let's move on to the next question. Another interesting question from SFD and BMD. Just read the question and give me the answer. I'm not getting. It's very, very slow. Read this question, my dear friends. Read this question. Read this question. So this is from SFD and BMD. Just you go ahead with this one.
the question carefully. An overhanging beam ABC of length 4 meter. So single overhanging beam is given 4 meters supported at A and B. The distance between A and B it is mentioned as 3 meters. It is loaded with a UDL of 5 kilonewton per meter. So what is the rate of loading? Omega naught or omega for this UDL it is given as a 5 kilonewton per meter along its entire length. Find the value of P at C. Now look at here. ఇక్కడ నాకు ఒక పాయింట్ లోడ్ మనకు కనిపిస్తుంది కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఎట్ సెక్షన్ సి దగ్గర ఆ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. What is the given condition? Such that the reactions at A and B are equal and opposite. Suppose the reactions అనేవి ఈక్వల్గా ఉంది బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అని అంటున్నాడు. లెట్ మీ టేక్ సపోజ్ ఆర్ఏ అనేది నాకు అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఆర్బి అనేది నాకు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది యాజ్ పర్ ద గివెన్ డేటా. ఇది ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాడు బట్ ఆర్ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఆర్బి అంతే కదా. Reactions are equal in magnitude and opposite direction. Should I use the equilibrium condition to get this unknown P value? Obviously. So, first నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను ఫోర్స్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ తీసుకుంటున్నానండి. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ along y ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ ఫోర్స్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ పాజిటివ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాను అంటే డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ నెగిటివ్ నాకు. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన ఆర్ఏ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చినాను కాబట్టి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ నేను తీసుకుంటున్నానండి ఆర్ఏ. రైట్ నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. ఇంకొక అప్వర్డ్ ఫోర్స్ నాకు ఎక్కడ ఉంది పి, దాన్ని కూడా పాజిటివ్గా ట్రీట్ చేసుకుంటున్నాను. లేదా అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఒక సైడ్ తీసుకుంటున్నాను, డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ అదర్ సైడ్ తీసుకుంటున్నాను. దట్స్ ఫైన్. ఇక్కడ ఆర్బి డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఆర్బి తీసుకున్నాను ఈక్వల్ కిట్ సైడ్. ఇంకొక యూడిఎల్ ఉంది అది కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే ఉంది కదా. యూడిఎల్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటే నాకు ఇది మిడ్ స్పాన్ ఆఫ్ ద యూడిఎల్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీని వాల్యూ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ 5/4. అది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో 5/4. దాట్స్ ఫైన్. ఆర్ఏ ఈక్వల్ టు ఆర్బి క్లియర్లీ మెన్షన్. మనకు కావాల్సింది పి ఈక్వల్ టు 20 kilonewtons. This is the required answer. That is the required answer we are having. So option C is correct for this question. Like that we try to solve the questions. So questions solve చేస్తున్నప్పుడు let's see one more question we are having. This is the final question I am taking for this session. Like that. A simply supported beam is shown in the given figure below. Simply supported beam ఇచ్చాడండి. The location of the point of maximum bending moment in the beam from the reaction RL. అంటే లెఫ్ట్ సపోర్ట్ నుంచి మనకి ఎంత డిస్టెన్స్లో మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇది అడిగిన క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకు ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే రియాక్షన్స్ను క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన పని లేదండి. మెన్షన్ చేశాడు RL reaction at L side 8 kilonewton, reaction at R side it is 4 kilonewtons. So for maximum bending moment what is the condition need to be satisfied? UDL and ichindi UDL partial UDL. For maximum bending moment as we know, for maximum bending moment shear force at that location will be 0 obviously. So 0 shear force location somewhere ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నానండి నేను. That is at a distance of x units. UDLలో కట్ చేస్తున్నాను నేను. సో ట్రై టు రైట్ డౌన్ ద షియర్ ఫోర్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ బై టేకింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫోర్సెస్. సో షియర్ అవైలబుల్ అట్ దిస్ రిక్వైర్డ్ సెక్షన్ మనం తీసుకుంటే ఒకటి నాకు ఆర్ఎల్ కనిపిస్తుంది అది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది పాజిటివ్. రెండోది యూడిఎల్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్, ఈ పార్ట్లో యూడిఎల్ నాకు రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఒమేగా ఉంది. ఒమేగా ఎంత 3x 3x ఈక్వల్ టు 0. ఆర్ఎల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారండి 8. ఇదిగోండి ఆర్ఎల్ వాల్యూ 8 minus 3x ఈక్వల్ టు 0. సో మనకు కావాల్సింది x ఈక్వల్ టు 8/3 నా. 8/3 meter distance from left support 8/3 we are having right B. So option B is correct for this question. Like that we can solve the questions. So but my sincere request is while you are solving the questions like that we are taking some other questions also like that. While you are solving the questions try to impose the concept my dear friends. Without imposing the concept many of the times I told you also we are unable to crack the different questions what you are facing in your examination time. So
సో రిగార్డింగ్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ మనం కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది సెషన్లో నేను చెప్పినట్లుగా మెయిన్ ఫోకస్ ఇది కూడా మనం ఒక 2 పేపర్స్ను మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ జరిగినవి సమ్ ఏరియాస్ మీద అంటే సమ్ టాపిక్స్ మీద వాడు ఫోకస్ చేశాడు కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం మాట్లాడాము. బట్ రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సపోజ్ ఒక సబ్జెక్ట్కి ఒక 10 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అని అనుకుంటే ఆ సబ్జెక్ట్లో మనం ఒక 10 చాప్టర్స్ ఆర్ 12 చాప్టర్స్ ఉంటే ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ని టచ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. అంటే ఎగ్జామినర్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈ ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ చాప్టర్. ప్రతి చాప్టర్ మీద బేసిక్ నాలెడ్జ్ పరంగా వీడి కమాండ్ ఉందా లేదని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఏ టాపిక్ని మనం లీవ్ చేసే స్కోప్ లేదు యాజ్ పర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. ప్రతి మార్కు మనకి లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ కాబట్టి సో ఆబ్వియస్లీ ప్రతి టాపిక్ని మనము స్టడీ చేయాల్సిందే, నేర్చుకోవాల్సిందే, కాన్సెప్ట్స్ని అప్లై చేయాల్సిందే. బట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఓన్లీ బేసిక్స్ నుంచే మనకి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్స్లో యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ద బేసిక్స్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ రిపీటెడ్ ద బేసిక్స్. బేసిక్స్ అనేవి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయండి. బట్ వెన్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద బేసిక్స్ దే విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్. పర్టికులర్గా ఎస్ఎఫ్డిబి ఎండిలో మనకి ఏది పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ అనేది తీసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. అలానే బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తున్నప్పుడు వస్తుంది హాగింగ్ సాగింగ్ అనేది, అక్కడ కూడా మనకు కన్ఫ్యూజన్. ఈ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి పర్టికులర్గా. అట్లానే డిఫ్లెక్షన్, స్లోప్స్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్, స్టాండర్డ్ కేసెస్లో మనం మెథడ్స్ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం, సూపర్ పొజిషన్ మెథడ్ని మనం ఎలా అప్లై చేస్తాము, వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. కాలమ్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని కూడా చెప్పినాను. కాలమ్స్లో కూడా ఎక్కువ ఇలా టాపిక్ నుంచి రిపీటెడ్గా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంది నేను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు. సో కాలమ్ అండ్ టార్షన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. సో ఎనీవే ఐ హోప్ ప్రిపరేషన్ ఇలానే జరగాలి అంటిల్ యువర్ గోల్ రీచింగ్. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ ఏసీ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ. సీ యూ నెక్స్ట్ టైం. నాకు లైవ్ చాట్ రావటం లేదు.